নমস্কার, বাংলা ভারতে আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি ঋষিকেশ। গোটা দেশ জুড়েই করোনা ভাইরাসের কারণে চলছে লকডাউন, আর এই লকডাউনে গোটা দেশেরই স্কুল কলেজ বন্ধ রয়েছে। সমস্যায় পড়েছে দেশের পড়ুয়ারা, পাশাপাশি এ রাজ্যের পড়ুয়ারাও সমস্যায় পড়েছে। তাদের পড়াশোনা বন্ধ রয়েছে, অর্থাৎ স্কুল কলেজে তারা যেতে পারছে না। পাশাপাশি তারা যে কোচিং ক্লাসগুলোতে যায় বা তাদের যে টিউটর বাড়িতে এসে পড়ান তিনিও আসতে পাচ্ছেন না। ফলত এক প্রকার বলা যেতে পারে যে তাদের পড়াশোনাতেও লকডাউন চলে এসেছে। সমস্যায় পড়ছেন তারা, চিন্তিত হয়ে পড়ছেন অভিভাবকরা। সেই কারণেই বাংলা ভারতের বিশেষ উদ্যোগ বলা যেতে পারে, সেই সমস্ত পড়ুয়াদের পাশে থাকার প্রয়াস এই ক্লাসরুম। আজ আমাদের এই বাংলা ভারতের ক্লাসরুমে যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ইংরেজি। দশম এবং একাদশ শ্রেণীর ইংরেজি নিয়েই আমরা আজকে মূলত আলোচনা করব। আর আমাদের আজকের এই ক্লাসরুমে যিনি ইংরেজি তোমাদের পড়াবেন তিনি যাদবপুর বিদ্যাপীঠের শিক্ষিকা মিষ্টনী দত্ত। দিদি, আপনাকে স্বাগত জানাবো বাংলা ভারতে, বিশেষ করে বাংলা ভারতের ক্লাসরুমে। এবং বাংলা ভারতের ক্লাসরুমে আমরা ইংরেজি পড়াবো এবং নিঃসন্দেহে আমরা আশা রাখবো যে আজকের এই ক্লাসরুম থেকে যে সমস্ত পড়ুয়ারা বাংলা ভারতে নজর রেখেছে তারা উপকৃত হবে, কারণ এক প্রকারভাবে তাদের পড়াশোনা বন্ধ রয়েছে। আপনারাও কিছুটা সমস্যায় পড়ছেন, আপনাদের সঙ্গে তাদের একটা যে আত্মিক যোগাযোগও তৈরি হয় সেটাও এক প্রকার বন্ধ হয়ে রয়েছে। আমি একটু জানতে চাইবো যে আপনার কি মনে হয় যে এই সমস্যা থেকে বার করে আনার জন্য কি করা উচিত? আপনাদের এই ক্লাসরুম পদ্ধতিটাকে আমি স্বাগত জানাই প্রথমেই, কারণ আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক দিনই তারা বাড়িতে বসে আছে, এটা একটা সামগ্রিক বিপর্যয়। কিন্তু এর মধ্যেও আপনাদের এই যে প্রচেষ্টা, আমার মনে হয় এদের অন্তত একটু বইমুখ করে তুলবে, এবং সেটা এই মুহূর্তে খুব দরকার। স্পেশালি যারা মাধ্যমিক বোর্ডের স্টুডেন্টস, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক লেভেলের, তাদের ভীষণ রকমই প্রয়োজন কিছুটা ব্যাকআপ, কিছুটা গাইডেন্স। এবং এই গাইডেন্সটা যদি ওরা অন্তত সারাদিনে আধ ঘন্টা 1 ঘন্টার জন্য পায়, আমার মনে হয় যথেষ্ট উপকার হবে তাতে। সুতরাং আপনাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল বোর্ডের, কিন্তু একাদশ শ্রেণী এবং দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষা চলছিল, সেই সময় এই লকডাউন হয়। ফলত সেই সমস্ত পড়ুয়াদের মানসিকভাবে তারাও একটা বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে। আবার যারা ক্লাস 10 থেকে 11-এ উঠবে আশা নিয়ে রয়েছে, তারা নতুন বই পাবে, পড়াশোনা শুরু করবে, তারাও একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। আমরা প্রথমে আজকে আমাদের যে এই 1 ঘন্টার ক্লাসরুম, প্রথমে আমরা ক্লাস 10-এর ইংরেজি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। দিদি, আপনার কাছে আসবো, কোন বিষয়টি আজকের এই বাংলা ভারতের ক্লাসরুমে আমরা আলোচনা করব? আজকে আমরা লেসন নাম্বার 4 ক্লাস 10 শুরু করব। এই কারণেই শুরু করব কারণ ওদের ফার্স্ট সামেটিভ প্রথম 3টে লেসন নিয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, যদিও লকডাউনের জন্য পরীক্ষাটা অ্যাপিয়ার করতে পারিনি। সেকেন্ড সামেটিভটা লেসন 4 থেকে। তাই আজকে আমার মনে হয় আমার পড়ানোর বিষয়টা যদি চতুর্থ লেসন দিয়ে শুরু হয়, আমাদের বাচ্চারা অনেকটা উপকৃত হবে। প্লিজ, আপনি চাইবো যে আপনি শুরু করুন প্লিজ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। গুড ইভিনিং স্টুডেন্টস. Today we are going to begin with the 4th lesson, lesson number 4 in your syllabus, and it is a poem. The name of the poem is very interesting. You will like it, of course. My Own True Family. The very word family brings to your heart lots of bonding, the sense of oneness, the sense of unity, the sense of strength. So what will this poem today tell us about? Let us see the poem. It is a beautiful poem. The poet is Ted Hughes, and I will not go into the details of the poem because you will find it very boring. So let me go directly into the poem. Please concentrate on the lines of the poem. I will read out the poem and please concentrate. আমি পোয়েমটা পড়ছি, আমি তোমাদের সাথে একই সাথে চলবো, তোমরা একটু ফলো করো বইয়ের লাইনগুলো। আর যেখানে কোনো রকম অসুবিধে হতে পারে আমি ডেফিনেটলি তোমাদের অনেক সিম্পলিফাই করে সেটা পড়ানোর চেষ্টা করব। Once I crept in an oak wood. I was looking for a stag. I met an old woman there, all nobly stick and rag. She said, I have your secret here inside my little bag. Let me finish here. The first 3 lines. Once, it has a storytelling method.
Once I crept in an oak wood. Who is I? The poet narrator. The poet narrator creeps. The word crept is the past tense of the word creep. And what is the meaning? The word creep means to move silently and in an unnoticed manner. So this little poet narrator creeps into an oak wood. Oak is the name of a tree that is found in the cold climatic regions. So he creeps into this oak wood. Why does he creep? Look at the next part. I was looking for a stag. Looking for. Children, now you know already, this is a phrasal verb. You have learnt the phrasal verb. Looking for means searching for something, isn't it? So this poet narrator, the little child, was looking for a stag. What is a stag? A stag is a male deer. So he goes into the forest. Second line, I met an old woman there. Going into the forest, he meets an old woman. How was the woman? The woman was all knobbly, stick and rag. Knobbly, stick and rag. She was in an unsteady condition and she was in rags, means she was quite poor. Now, why does the poet Ted Hughes make use of this situation? Each and every noun here, each and every character has a significance. I, we know, is a child narrator. What about the oak wood? The oak wood is actually signifying nature in totality. The little child goes into the heart of nature and there he meets an old woman. This old woman is nobody but Mother Nature. What is the condition of Mother Nature? She's in a very weak and poor condition because Mother Nature is being disturbed. And she says, I have your secret here inside my little bag. She's carrying a bag. She has all the secrets of humanity, of the human world inside that little bag. Second stanza. Then she began to cackle. Saying this, she began to cackle and I began to quake. What was the reaction? My nature began to cackle. The word cackle means to laugh noisily. So as she began to laugh noisily, the little child began to quake. Class 10 students, you already know the word earthquake, don't you? So you know the meaning of the word quake. What is the meaning of the word quake? To shiver, to tremble, to shake. So this little boy began to shake. I began to quake. Second line, she opened up the bag and I came twice awake. Second line, class 10, is very, very important. As she opened the little bag, what was the effect? I became twice awake. The boy was already awakened. He was physically awakened, but second time he again became awakened. Why? What kind of awakening? This is moral awakening. This is spiritual awakening. The spirit within him began to sense something, feel something. Third line, surrounded by a staring tribe and me tied as the tribe. And what about himself? He could see himself tied to a stake. A stake is a post. So this boy was now in a dream, in a trance, and he could see that he was tied up all around by this tribe, the forest. Third stanza. They said, who are they here? The oak trees. The oak trees said, class 10, by now you know what is a personification. The oak trees are being compared to a person. So this is an ornament of poetry, a rhetorical figure, we call it as
figure of speech. So here they said, we are the oak trees and your own true family. Now we get a connection with the title. And what is the connection? The oak trees tell the little boy that we are a part of your family. We may be trees, but we belong to the same family. Own true family. What does the word true tell us? It tells us about a family bonding, the strength of the family bonding. So, your own true family. Second line, we are chopped down, we are torn up, you do not blink an eye. Imagine your family member who is chopped, physically injured in front of you. A family member who is torn up into pieces. What about you? How will your reaction be? You will go to help him. But here, what do the human beings do? They are not bothered. So the oak tree says, you do not blink an eye. Blink an eye, it is an idiom which here means not being bothered, being indifferent. So the humanity completely is indifferent, not bothered about the trees being chopped down regularly, being cut down regularly. So the next line is a warning, a threat, and what is it? Unless you make a promise now you are going to die. So now here comes the warning. Unless you promise, what will be the result? What will be your punishment? You are going to die. Next, something much more important. Whenever you see an oak tree felled, swear now you will plant too. It is an order. And what is the order? The oak tree, Mother Nature, orders this little boy, whenever you see one plant, one oak tree being felled, what is the meaning of the word felled? It means destroyed. Whenever one tree is destroyed, what should you do? You should plant not one tree, but 2 trees together. Second line is again a warning. Unless you swear, the black oak bark will wrinkle over you and root you among the oaks where you were born, but never grew. Very nice line. Unless you swear, it is a condition. If you do not promise, what will happen to you? The old bark. What is the bark of a tree, children? The outer hard covering of a tree, of the tree trunk. And the old oak tree orders and says, if you do not keep your promise, the bark of the tree will wrinkle over you, will squeeze over you, will apply pressure over you. And what will happen? And root you among the oaks. You know the word root, isn't it? The word root means the anchor of a tree. Here, if the little child doesn't promise, what will happen? He will be rooted, he will be fixed to the ground, where you were born, but you never grew. The human beings are born in the lap of nature, in the middle of nature. But do we remain there? Do we love nature? No, we don't love nature. We are born in nature, but we do not grow in nature. So the oak tree says, you were born, but you never grew. We go to the cemented, dull, concrete. We stay there, we enjoy our indoor recreation. We don't enjoy nature. So the oak tree says, you are born in the middle of nature, but you never grew in the middle of nature. If you don't keep our promise, we will fix you inside the nature. The last stanza of the poem. This was my dream. Now the little boy has already dreamt a beautiful dream.
This was my dream beneath the boughs. Children, please pronounce it as boughs, B-O-U-G-H-S. What is the meaning of the word boughs? It means branches, branches of a tree. So he was dreaming underneath the branches of a tree. The dream that altered me. Altered, what is the meaning of alter? Change. So this was a dream that changed him. What kind of change do you think? It is a spiritual change, a moral change. This dream changed him totally. And then this little boy comes out of the oak wood. When I came out of the oak wood back to human company, my walk was the walk of a human child. I was walking like a human being. Naturally, he was walking like all humans do. But my heart was a tree. His heart has spiritually awakened. It has changed, it has altered, and it has felt the emotion of a tree. So now, such a nice reawakening. We go on to that little part of the sentence, I was twice awake. This is the second awakening, awakening for the trees, for Mother Nature, sympathy for nature. This is the poem. If you like the poem, read the poem again and again. The more you read it, the more you will go into the heart of the tree. And your heart will also sympathize with Mother Nature. Thank you, children. একদমই অসাধারণ ম্যাম, এবং কোথাও গিয়ে আপনি যেভাবে পড়ছিলেন একদম ক্লাস 10-এর বেঞ্চে বসে আছি মনে হচ্ছিল আমার নিজেকেই। যাই হোক, ইতিমধ্যে আরো একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে রয়েছে, একজন স্টুডেন্ট শুভজিৎ ঘোষ। শুভজিৎ, স্বাগত বাংলা ভারতে। কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো তুমি। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আমরা চাইবো যে দর্শকরা এবং বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছে বা তাদের অভিভাবকরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন কোনো প্রশ্ন থাকলে। যে পোয়েমটি ম্যাম শোনালেন, মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি, এই পোয়েমটি ঘিরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নিঃসন্দেহে করতে পারেন। আরও একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, কে বলছেন? হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যালো, আমি সুমন ভাই। হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, প্লিজ। Then she began to cackle. Why she began to cackle? Thank you. খুব সুন্দর প্রশ্ন। Then she began to cackle. Here the old lady, তোমাদের একটু আগেই বললাম, old lady is representing Mother Nature. She began to cackle because she knew that this was the time when she can offer a challenge to humanity. So that was a laughter of excitement. She cackled because she was excited. আমরা ভাবি যে আমরাই ডমিনেট করছি মাদার নেচারকে, কিন্তু সত্যি দেখো তোমাদের এই কবিতাটা পড়ে তোমরা বুঝবে যে আমরা মাদার নেচারকে সবসময় ডমিনেট করতে পারি না। দ্য ওল্ড লেডি রিপ্রেজেন্টিং মাদার নেচার, শি ইজ ক্যাকলিং আউট অফ এক্সাইটমেন্ট। এবং ম্যাম, এই আপনি যেটা পড়ে শোনালেন বা বোধহয় এই সময়ে দাঁড়িয়ে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ভীষণ রেলেভেন্ট এটা। নেচারের উপরে আমরা মনুষ্য জাতি যেভাবে অত্যাচার করেছি বলা যেতে পারে, সেটা বোধহয় এই সময় আরো বেশি করে ফিল হচ্ছে। পাশাপাশি যে ফ্যামিলি বন্ডিংটা কি, সেটাও বোধহয় মানুষ এই সময় গৃহবন্দী অবস্থায় থেকে বোধহয় আরো বেশি করে বুঝতে পারছে। হ্যাঁ, সেটা তো একটা। আবার নেচারের সাথে বন্ডিংটা, যে আমরা ফ্যামিলি মেম্বাররা যেরকম কোয়ারেন্টাইনে একসাথে আছি, আমরা এরপরেই যখন মুক্তি পাবো তখন যেন মাদার নেচারকেও ঠিক সেরকম ফ্যামিলি মেম্বারের মতন আমরা ট্রিট করি, সেটাও যেন আমরা আপন করে নিতে পারি। তারাও যাতে সেই বন্ডিংটা বজায় রেখে তারাও সেই তাদের যারা সদস্য তারা একসঙ্গে থাকতে পারে, সেদিকে আমাদের। আরও একজন ক্লাস 10-এর ছাত্র আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। বলো, কি বলতে চাও, কি প্রশ্ন তোমার? হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ স্যার, বলবো? হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম ওই টুয়াইস অ্যাওয়েক,
ওই ফ্রেজটার একটু মিনিংটা বলবেন, আর হচ্ছে হয় আই ওয়াজ বর্ন বা নেভার নিউ, ওইটার একটু বাহ, বাহ। ওটাকে একটু বলবেন। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আচ্ছা, প্রথমটা বলি তোমার, টুয়াইস অ্যাওয়েক। টুয়াইস অ্যাওয়েক মানে দ্বিতীয়বার আবার আমি জেগে উঠলাম। আমি একটু ইংলিশে বলি কারণ তোমাদের সাবজেক্টটা তো ইংলিশ। টুয়াইস অ্যাওয়েক, ফার্স্ট awakening is the physical awakening. The little boy was already awakened. What was the second awakening? It was the realization, the moral realization that he has some duty to perform to nature. ঠিক আছে? তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, where you were born but never grew, আমি তোমাদের এটা এক্সপ্লেন করিয়েছি, আবার বলছি, but you were born but you never grew. We all are born in the heart of nature, in the lap of nature. প্রকৃতির কোলে আমরা সবাই জন্ম নিয়ে থাকি, but you are born in the heart of nature, but we don't grow in the middle of nature. আমরা কি করি? We leave nature, we come back to the concrete world. The concrete world attracts us more, all the technical world attracts us more. We don't think about the greenery outside. Okay? একদম নিঃসন্দেহে আপনি যেভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন বোধহয় আমার মনে হয় দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কোথাও অসুবিধা থাকার কথা নয়। তবু আমরা চেষ্টা করছি যে এই সময়ে ক্লাসরুমে যে ধরনের পরিবেশ থাকে সেটাকে ক্রিয়েট করার, এবং এক্ষেত্রে আপনি যেভাবে বোঝাচ্ছেন আমার মনে হয় যারা আমাদের এই ক্লাসরুম অনুষ্ঠানটি দেখছে তাদের খুব একটা অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। ম্যাম, আমার আরেকটা বিষয় একটু আমারই জানার ইচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের হয়ে বলা যেতে পারে, যে পোয়েমটি আপনি পড়লেন, মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি, এটা তো অনেকেই পড়বে, শুধু তো পড়ার জন্য নয়, এক্সামও তাদেরকে দিতে হবে, ওটা মাথায় রেখে। তো এই জায়গায় যদি কিভাবে পড়লে বা কোন পোর্শনগুলোতে গুরুত্ব দিলে, হ্যাঁ, আমি সেটা তাহলে যদি কোয়েশ্চেনস রিসিভ করা শেষ হয়ে যায়, আমি তাহলে ওদের কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দিতে চাই। একজন দশম শ্রেণীর ছাত্রী তিয়াশা ফোন করেছে। তিয়াশা, বলো কি জানতে চাও তুমি? হ্যালো, আমার কোশ্চেনটা হলো এই যে my work was the work of a human child but my heart was a tree, এইটার মানেটা কি? আচ্ছা, তুমি একটু শুনতে থাকো। My walk was the walk of a human child, কথাটার অর্থ কি? My walk was the walk of a human child means the little boy came out from the oak wood, and when he came out from the oak wood he had all the human qualities, isn't it? He was walking like a human being, but his heart was not only crying for human beings, his heart has now begun to cry for the plant kingdom, for the oak tree. So his heart was now that of a tree, his heart was now crying for the plant kingdom. Okay? নিঃসন্দেহে কোথাও যদি পড়ুয়াদের কোথাও কোনো রকমের কোয়ারি থাকে এই পোয়েমটিকে ঘিরে, মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি, নিঃসন্দেহে তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। ম্যাম রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, যাদবপুর বিদ্যাপীঠের মিষ্টুনি দত্ত। ম্যাম, আরেকটা বিষয় আমার যেটা জানতেও চাইছিলাম, যে এক্সাম, সবাই এক্সামকেই টার্গেট করে, পড়বো এবং পরীক্ষা দেবো, পরীক্ষা ভালো কি করে করা যায়, এই পোর্শন থেকে কি ধরনের নাম্বার থাকে? ক্লাস 10 মানে মাধ্যমিকেও আমি বলছি, ওদের তো সিন প্যাসেজ, সুতরাং এটা ওদের কিছুটা উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হবে ওদের সিলেবাসে, এবং তারপরে ওদের কবিতার থেকে খুব বড় জোর হয়তো 8 নম্বরের প্রশ্ন থাকে, তাতে এসএকিউ থাকে, মানে শর্ট আনসার কোয়েশ্চেন, সেখানে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স বা ট্রু অ্যান্ড ফলস থাকতে পারে, আর একটা কিংবা দুটো লং আনসার কোয়েশ্চেন থাকতে পারে। তো আমি চাইছি আমি বাচ্চাদের জন্য কিছু কোয়েশ্চেন একটু সেট করে দিই, তাহলে ওরা একটু বাড়িতে বসে ওরা প্র্যাকটিসটা করতে পারে। নিঃসন্দেহে আই থিঙ্ক কি এটা ওদের খুবই হেল্পফুল হবে আপনি যদি কোশ্চেন সেট করে দেন। এবং এক্ষেত্রে বোধহয় আরেকটা বিষয় আমি দেখছিলাম বইটাও, যে এক্সারসাইজে যা রয়েছে সেটাও বোধহয় কোথাও গিয়ে অনুসরণ করলে বোধহয় পড়ুয়ারা, এক্সারসাইজে তো ওদের যথেষ্ট দেওয়া আছে, কিন্তু অ্যাডিশনাল আমি আরও কিছু দিয়ে দিই, তাহলে ওরা বাড়িতে এই সময়টা একটু কাজে লাগাতে পারবে। প্লিজ প্লিজ। আচ্ছা, children, will you please take down the question? First, my completing the sentence. লিখে নাও তোমরা, complete the following sentences. Complete the following sentences. Number 1, the poet narrator
the poet narrator was searching for. The poet narrator was searching for dash. Second question. সেকেন্ড কোশ্চেনে যাওয়ার আগে আরেকজন দর্শক রয়েছে, আচ্ছা। মীর ফরাজ, দশম শ্রেণীর ছাত্র। মীর, বলো কি জানতে চাও তুমি? আমি জানতে চাই, the narrator was think he was a human child but his heart was a tree. Why? আচ্ছা, একটু আগেই এই আগের আনসারটাই কিন্তু আমি তাই দিয়েছি। তুমি যদি না শুনে থাকো আমি তোমার জন্য আরেকবার বলছি। হিজ ওয়াক ওয়াজ দ্যাট অফ এ হিউম্যান চাইল্ড, এক্ষুনি আমি বললাম when the narrator came out of the woods. এটা খুব সুন্দর প্রশ্ন এবং খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এই কবিতায়। when the narrator came out from the woods, he was walking as a human being does, but his walk was his physical movement, but his heart had already changed. His heart has become sympathetic for Mother Nature, for the plant kingdom. Okay? আচ্ছা, এবার চলে যাই আমার সেকেন্ড কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সে। তোমরা একটু লিখে নাও। In the oak woods, in the oak woods, the little child met, M-E-T, met, dash. In the oak wood, I'm repeating, in the oak wood, the little child met, dash. The third one, the oak tree has warned, W-A-R-N-E-D, through the old woman that, put a dash. The last SAQ, or complete the sentence, when the narrator, N-A-R-R-A-T-O-R, when the narrator came out of the oak wood, he found that dash. When the narrator came out of the oak wood, he found dash. All right? একদমই ম্যাম, আমাদের হাতেও সময় নেই। ক্লাস 10-এর ইংরেজি এবং বিশেষ করে এই পোয়েমটি নিয়ে ম্যাম তোমাদের যে টিপস দিলেন এবং যেভাবে উনি পড়ালেন, আশা করি তোমাদের খুব একটা সমস্যায় থাকার কথা নয়। এবং ম্যাম অনেকের প্রশ্নের উত্তরও দিয়ে দিয়েছেন, কিছু টাস্কও দিয়েছেন তোমাদেরকে, নিঃসন্দেহে তোমরা সেগুলো পূরণ করবে। আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব, বিরতির পরে আমরা ক্লাস 11-এর ইংরেজি নিয়ে আলোচনা করব। ম্যাম থাকবেন আমাদের সঙ্গে, তোমরাও সঙ্গে থাকো। বিশেষ করে ক্লাস 11-এর ছাত্রছাত্রীরা তোমরা খাতা, বই, পেন নিয়ে উপস্থিত থাকো। একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি, সঙ্গে থাকবে প্লিজ।